ogikwata nako embisi talina buzibu okakasa tamanyira okugiweeweeta kasita ogiweeweeta oba ogirese tuwulira engeri gy'osengekamu ensonga eraga nti omwana twogeremu ku luzungu oluzungu olutegeera oba olutya Oluzungu ndutegeera. Okakasa. Malcolm esomesa bulungi oluzungu era ndutegeera. Tudde mu luzungu? Turuddemu. Yes, good evening. Ladies and gentlemen. Naye nsinga kula waliwo wano semusota. Ono nga wa ttabu. Ofumbiranga abantu. Babisaanyika omukaguli ne gubijjisanga emmere y'abantu. Okay, naye nga za mmere ya mbizi. Kati bino byebikuta. Mbaleetedde omwana ono olunaku luno olwaleero. Simanyi motivation yagijjawa, ndowooza bw'otunuulira mu background, njagala otambuze kamera omulage. Kino ndowooza abantu abasinga mukimanyi bulungi nnyo, naye gye tugenda eno maaso mugenda kuba mutegeera mwana muwala ono akola ki. Mwana ono muto mu myaka, naye bampise ne baŋŋamba mbeeko bukilipu bwe mukwata oba oli awo asobola okumotivatinga banne abalala abatasobola kukola kino ye kyakola. Sooka ombulira olina emyaka emeka? Nina emyaka 10. Alina emyaka 10. Oli mu piiki? P4. Ali mu P4. Naye omulimu gwe mbaleetedde abasinga mugunyooma oba temwagala gukola, naye yono omwana yasalawo n'agamba bazadde be nze maama nteeraawo faamu ŋŋenda kuba nnunda ebisolo buli holiday ojjanga kunyambako nga ndi ku ssomero naye bwe nkomawo nze mba nkontrolinga buli kimu. Twagala otubuulire amannya otubuulire n'ekyokola. Amanya go gwana? Amanya gange yenze Miss Joan Kalibala. Miss Joan Kalibala. Era nze gwe mulaba waneeno nunda zinene embizi kyobala nfunamu school fees wange. School fees gwe weerera? Mama wange yampeerera naye nzirunda nenfunamu school fees. Okay, no topping kwezo mama wo zaba alinawo n'akagatondozo osobola okegulira. Nsobola nga nzijje mu mbizi ezo. Omwana mumuwulidde, mwana mulunzi wa mbizi. Tukusanze oli mu faamu gyo tulabagamba oyambadde gambutu si waliwo wane emmere obadde emmere ogiteeseteese gikola ki otya? Emmere mbadde ngiteeseteese nziwa obuzi bwange buno. Era nga njagala obuzi bukule school fees wange mufune. Kyova olaba onsanze njiwa brand ngende mbuwe. Okay, kakati tugenda kuba tubalambuze ku faamu atunnyonnyole ku zimu ku nsolo zaalundira wano olunaku olwolwaleero. Simanyi omaze oziwa ezimu oziwadde? Ezimu nziwadde naye bunene obuto ne wobuwa busigala bubulamu bulira ddala nnyo. Katubatambuze tulambuleko ku nsolo ezimu akaveera kateeke wali tubalekeko ku nsolo ezimu. Muno mulimu ate ennene n'ento. Lwaki ozigatta tebazaawula? Ate buli eri obuto bukyayonka. Bufuluma tebufulume? Tebufulumya sibubeera ku mulyango. Okay. Alright. Embizi gye mulaba ekozerwa kuba eyonsa. Kyova olaba ekoze. Era mbadde ngenda kubuuza eno ng'ate ntono. Etoni olw'okuba buneeno buyonka nnyo nga buto. Eba tefuluma. Embizi gy'olaba nnungi. Kati efulumye egenda kulya ku ebyo kuba muddo. Okay. Akati obuntu buno tuwulira ebiseera ebisinga obwana buno obuto babutunda. Gwe lwaki tobutunda? Obwana oba buli ku maketi? Buli ku maketi naye obusinga bukyali buto naye buno ndowooza bukuze. Buli kabizi nga kaneeno ka mitwalo 10 sobola ojja neweegulirako kamu oba bwonna gye mitwalo 3. Iye. Alright. Kakati tugenda kuba tulambula ku nsolo gambye obutunda emitwalo 3 bwonna? Mitwalo 3. Alright. School fees wange wataamu ejja P5 mba mumaze. Oba omumaze. Omwana wuuyo abagambye mu school fees wo wetaamu ejja aba mumaze. Bw'obeera eyo nga wandyagadde omwana ono okumusapootinga mu bizinensi ye gy'akola ndowooza buli ttaamu weba etandika obaako ne bw'otunda. Yes, bw'oba oyagala omusapootinga osobola okujja n'omugulako obubuzi wuuyo akugambye obubuzi akola ki abutunda. Jangu tulageko ku nsolo endalalala ze mpulira wano zikaabirira. Ne buno buto butunda nabwo mitwalo 10. Naye buno butonomu kubanga bukyali buto mu myaka. Buto buli bukuluko ku buno. Nno bizinensi olina. Bannange temwewuunya olw'okuba bulero bukulu bukyayonka. Bweno obuto mama bwali lubuto.
Bwana ate yirize edda nayo ne buno nabwo buto obuto olina ddala obuwera kumpi olina obubizi 10 plus ne buli eri buto ndowooza mubulaba nsolo omwana alundidde ddala wobeera eyo nga wandyetaaze ensolo zino okubeera nga ne buno buto ensolo zino oziwa emmere ddi oziwa ne zeeriira olunaku lulamba oziwa otya nsooka nenziwa ku makya then nenkomawo olweggulo nenzongerako ku makya nenkomawo nenzirongoosa naye nenziwa ebiyumba obirongoosa ku makya every morning yes alright naye nsinga kula waliwo wano semusota ono nga wa tabbu kameramani jangu omubalage ono kati ono mukazi musajja oba musajja eno embizzi gye mulaba nsajja nene bulungi ate era ye making sazi ey'okufuna obwana eno embizzi erya nnyo ne mu lunaku eyinza okulya nga kilo 5 olunaku lumu maize bland kyova olaba mugiraba egezze ogiwa maize bland yekka njiwa maize bland n'ebikuta ebifumbe emmere leftovers njiwa naye ebyendayenda byebyennyanja byenda byaki naye sigiwanga bibisi bawe nangiramu okugyera eyinza okundya mbiwanga mbifumbyeko esobola okuluma esobola okulya omuntu anti wogimanyiza ekibisi walwawo okugiwa naawe ojjukira olina ennyama embisi kati esobola okulya waliwo we nawulira mbu embizzi esobola okulya obwana bwayo bwezadde ndowooza bw'oba ogiwa ebibisi esobola okubulya si bwe kiri kale embizzi ng'ezadde ate w'ogirulisawo okugiwa emmere enjala egiruma ekyo kikisikiriza okulya obwana bwayo kitegeeza bw'oba ezadde n'ogiwa emmere tesobola kulya bwana kubanga eba nzikufu okulwawo okugiwa emmere kwe kugiriisa obwana kinyonyodde bulungi kakati waliwo nene eya black kati eno nayo nsajja oba nkazi eno embizzi gye mulaba nkazi nayo nene ng'eri ogikwata nako embizzi talina buzibu okakasa tamanyira okugiweeweeta kasita ogiweeweeta oba ogireese eno yezaala buliwa yezaala buliwa bulaka bwe mulabye ate kaliri akalimu ekikazaala obwa white bannange tweyanzizza nno mwana muwala ono guno omulimu yagute kati bino waggulu zino tanka zendaba zino eza yero zino zibeeramu ki ezo si tanka kiki ekyo kale omwo we bateeka amazzi gaazo kati bukubeerako n'obuntu we busika amazzi ne bunywa butaapu kitegeeza kati gwe totawaana kuleeta kuyiwa muli mazzi zo zirina engeri gye zigafuna ne zigayonyonta okuva omwo osobola oyiwamu ne muli eri basobola okunywa kuba muneno oba okola kisupu kisupu ng'okimikisinga n'emmere neewuuta abadde ago mwana kakati emmere otugambye nti emmere y'ensolo zino ogifumba ofumbira wa nina sitowa yange eri omwo mwe muli buli kye neetaaga okulima okukozesa mukwezi embizzi ze mulabawo toba nfunamu school fees wange yo sitowa yange nfumbira ku ndowooza enku muziraba neeno nina kati enku zino ani maama bataata yakuyambako okuzireeta maama agula nze nenkola nenfumba nenfunamu school fees wange kale jangu otulage nno ku ebikuta kati biri ludda wa ebikuta ate obiyitako mbadde mbiyiseeko tuli ebikka bwe batyo kubanga ffe tulunda embuzi ate kati embuzi wala ku kikuta ejja neeya katubikkako embuzi netakiraba kati embuzi zo muzisiba ku mute zirya temwagala zirya ebikuta zo tezibirya naye otoolako n'oziwa sinti oziwazo amazi bisaasaanya aho tukategedde bulungi eno gy'ofumbira nyeno gye nfumbira emmere yange ebisolo byange bannaaki vidiyo eno tugikoze kiro obudde bwankutte jangu tulageeko mulaba ofumbiranga bantu babisaaniika omukaguli eyo ne gubijjisanga emmere y'abantu naye nga mmere ya mbizzi kati bino byebikuta by'ofumba otwala nti mwe muli n'ekimere
Byagala nnyo leftovers z'abantu bazireetera nga nozimixinga mu bikuta nozifumba then noziwa embizzi ne zirya zibiyamba okuba ziyamba ki ezo leftovers zizikuza mangu zeno leftovers zemulaba ziyambako embizzi okufunamu byemisinga na proteins what and what ate nezeno leftovers wozigata n'amazzi n'ebikuta n'ofuma kimekinga kisupu ekirungi nga kiri hard nesooka ewuuta kitukoze bubi oba wabadde wagiwadde edda twandigiwuliddeko ng'esolobezaawo bannange mwana muwala ono munatusonyiwa omwana ono tuzze kiro naye twagadde tutuukirize ekirooto kye mwana muwala anoonya school fees ate ng'akola emirimu gino egy'okulunda embizzi mu buli holiday wakomawo ku ssomero ndowooza mumuwulidde annyonnyola bulungi ensonga kikulaga nti omulimu gwakola agwagala ate agutegeera okitegeera gwali eyo mwana muto oyinza okuvugana n'embizzi nzani alunda embizzi uno mwana muto wa myaka 10 P5 osomera ku ssomero ki? Somera ku ssomero lya Malcolm Junior School. Malcolm Junior School lisangibwa wa? Sangira mu Kirangira. Naye de ssomero bambi ddungi. Okakasa? Isa bulungi abaana. Naye like nabo bakuwayo akasente obalangire ng'oliwana. Just ateko kwensomera kwenfunidde ekimbeezaawo kale nga nsomera future yange. Okay, kakati essomero eryo likugumiikirizaako singa oba olyawo tonnafuna school fees liina engeri gye likugumiikiriza ne likulinda oba paka obubuzi we bukula n'olyoka oba wa school fees bakugumiikiriza oba bakugoba? Malcolm egumiikiriza negumiikiriza ekimala eraba nga ate kale tusenga mu bukadde awo ne balyoka bagamba ono nedda kati mugobe. Kugamba ekuwa obudde nekubanja mpola mpola. Bannange twagala abantu omuntu ali eyo omukubira omulanga musindikire message kiki kyoyagala ekyakumpisizza asobole okukimanya osanga ayinza okubeera eyo najja nakuwa ssente mukubira omulanga. Bannange abalya yabandaba mbegayirira mujje mugule ku mbizi zino eno nfune school fees wange. Njagala n'okubajjukiza abaana abalya abatudde nti omwana wange tayera takola kimufuta togenda mubeererawo. Kati nsaba omwana wo mufunyire oba enkoko oba endiga oba embuzi oba embizzi kyonna kyasobola akole ku mirimu gyeno okulundarunda okulima afune nekimubeezaawo neera kole ne kugira waka ayigeige kwa mu future agenda beera akuze togenda beerawo ng'omulabirira agenda baatwala obulamu ate alina abagamba omwana wange temukoonako biki bannange mukendeeze ono omwana gwe mulaba agenda kukula akyame bagamba suula omuggo onoona omwana kati ate w'onaasuula omuggo guno eno ogenda kwonoona omwana kati kwata omuggo aba akoze mistake afunye omusomesa kuba oba ogamba musomesa nyamba omukubire wadde n'akuloopera kikuvunaanyizibwako mugamba tokikola oba nawe mugamba toddamu kikola oba kamwongerezeko omukuwa omugunjulire ddala si bineena ate kati omwana naavu mu musomesa nebamukubako n'ogenda nze omwana wange tebamukubako bannaayo abaana bano guno omutindo mulala nnyo mukube osobole okumugunjula okumutereza mu layini. I'm here with one girl. She's studying from Malcolm Junior School. She told us that she can speak English very well like Americans. I just wanted to turn from Luganda to English such that we can understand, we can prove whether she can speak English or not. Now today we decided to come and visit your farm to see how you do your work. Just explain to us how you handle this farm from morning to evening. This farm, I can handle it from morning to evening. When I come and I clean these pigs as you see, I clean them, I give them food. Okay. They are in the evening or afternoon, I come, I check on them. When some they are just there fighting what and what, I bring some maize bland and I add. Now you feed them again. Yes. So that when I come in the evening, I give them food. In the morning, I find them when they have grown. Okay. So the more you give them food, the more they grow bigger. Yes.
That's why everyone who comes to buy says, these pigs are very well. They have grown very well because I give them maize bland. I give them food, but when I've boiled it. Why do you always give them cooked food? What is the reason behind it? The reason behind it is when I give them food when it's not boiled, like it's meat or something, like a goat or what, when it's not boiled, when it eats it. Now, sometime back, when I come to clean them, and when it has not got satisfied, when I clean them, it will smell on me and it here that I also have some meat. Yes, then yes, your body. Then it will come because inside I have what meat which is like fresh, like the way if you feed them fresh meat, they can also bite you. Maybe that is what you are trying to mean. Yes. Okay. When you enter there, when it's not satisfied very well, it can easily eat you very well. Oh. And when they try to look for you, the pig is innocent. Okay. Just to see. Hey. That's why you are boiling the food. Yes. Such that pig can get used of eating boiled food to avoid attacking humans, like eating their piglets, like the young ones. Do sometimes eat their young ones? Some pigs eat their young ones. Reason why they are not satisfied very well. Now, if they look at their young ones very tiny, they can easily eat them. When you come or you've known their number, counting when they are not enough, you can't say that it's a pig. You find it satisfied, thinking that the food which you gave it is the one making it satisfied. Oh, now I understand. Thank you very much. I think you have heard her. She can speak English. She can explain very well in English. I think I can thank Malcolm Junior School for educating this kid. She's very hardworking. She can speak English very well, and she can speak audibly. You understand? Yes. Send the last message to all the kids outside there who doesn't want to work, who doesn't want to do anything during their holiday. They only want to play. We are like playing football, playing with their fellow kids. Send them a message. Children who are there at their homes, sitting, seeing only phones, television, playing. Please tell your mother or father, please mommy or daddy or grandmother or auntie, please may you buy for me a pig, a hen, a goat, or a sheep, or a cow if you can manage it. I also try a farm so that when school fees that we don't have, we can sell those ones. We get school fees. I go back to school instead of making me here sitting. My fellow children, my fellow classmates are learning. For me, I'm here sitting, even not doing anything. At home, watching television, playing. And I also encourage you children out there watching me. I'm also encouraging you, go at home, help your maids if you have, help your mother's father. You can advise the children to help their maid at home? They can help them in some work, domestic work. Okay. Because it's not a work for a maid, they just bring the maid to help you. You can also say that, maid or auntie, please let me mop the house, let me clean the compound, instead of sitting there commanding as a boss. Hey, maid, bring for me this one. It won't work in your future. And your parents who also say, don't beat my child, don't beat down my child, don't put down my child, don't beat her. What and what? That one won't work. Then in future, your children be busy suffering when even some of them some of your died parents, long ago. The parents had already died. They have already died even. But for you, they are struggling with earth. But people, you see, this earth is very big. But if you don't respect people, you just say, for me, I'm rich, I am going to treat those poor like rubbish. Please, you are going to see the earth very small, but when it's big, because of your manners, don't respecting people, you're seeing as you're big, everything is yours. Please, I encourage you, stop doing those manners. Help your friends. If someone doesn't have a pencil at school, you can give one to her if you have to, or him. Please, I encourage you.
you help your parents, you do some work, even you can create your own farm for you. Thank you very much. Can you please repeat your names so that viewers can understand, can put their mind, they can recognize you and recognize your name whenever they see you? My name is Nisjowan Kalibala. And as you see, I am in P4, still young, 10 years, but I can also have this farm and I do some work and I get my school fees. All right. Say bye-bye to the viewers. Say bye-bye to the viewers. Bye-bye everyone who has been watching me and that one who will find me when the video is already gone. Please, if you're there watching me when you've liked me, my hard working, please, you give me some views. Thank you very much. Tell them to come and buy those pigs. Please come if you have some money. I've told you the cost of those pigs. I've told you. Now if you have some money, please, I even beg you, please come and buy some. Thank you very much. Bye bye.